Nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đã có mặt tại nhà hát Ho Guom, Hà Nội, Việt Nam để tham dự lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu to attend the 2025 VinFuture Prize Award Ceremony. Ngay sau đây, xin trân trọng Ladies and kính mời quý gentlemen, vị we cùng đứng kindly dậy làm invite lễ all chào of you cờ. to rise for the flag salute ceremony. Xin được trân trọng kính mời quý vị an tọa. Ladies and gentlemen, please be seated. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm Ladies nay, and gentlemen, ngày 5 tháng today 12, on December the 5th, 2025, here in Hanoi, capital city, the peaceful heart of Vietnam, we gather here in the solemn atmosphere of the 5th VinFuture Prize Award. trong chương trình đặc biệt này, In this chúng ta sẽ meaningful cùng tôn vinh moment, những nhà we khoa come học xuất together sắc, to honor các phát minh, outstanding các công trình nghiên scientists cứu mang and tính their đột phá groundbreaking đã góp phần inventions cải thiện cuộc sống and của hàng research tỷ người, projects that have mở ra hướng contributed đi mới to cho một improving the tương lai lives tiến of bộ billions và of bền vững people của nhân loại. and opened new pathways to a progressive and sustainable future for humanity. Since its inception on December the 20th, 2020, VinFuture has steadfastly accompanied the global scientific community over the past half decade by encouraging pioneer research ideas and spreading humanitarian values through knowledge. Hướng tới một tương lai tốt đẹp, And bền it vững is hơn cho thế giới to của chúng ta. achieve a better future for all. Và ngay sau đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Right now, we would like to các vị lãnh đạo introduce cấp cao nước the Cộng guests hòa of xã hội honor chủ nghĩa attending Việt Nam. the event today from the Xin được Socialist trân trọng Republic giới of thiệu Vietnam. ông Trần We are Thanh Mẫn, honored to Ủy viên Bộ introduce Chính trị, His Chủ tịch Excellency Quốc hội Mr. nước Cộng Trần hòa Thanh xã Mẫn, hội chủ nghĩa member of the Việt Nam. Politburo, Chairman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. Xin trân trọng giới thiệu ông Mr. Nguyễn Duy Ngọc, member of the Politburo and Secretary of the Hanoi Party Committee. Chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt Would like to chào đón welcome xin and introduce leaders of the Central Party Committee, ministries, departments, and leaders from provinces and cities joining us today. Về phía quốc tế, On the international side, we're honored to welcome ambassadors, representatives, and diplomatic officers from various countries, as well as leaders of international organizations in Vietnam. From VinFuture Foundation, we are honored to welcome Professor Sir Richard Henry Friend, Chair of the VinFuture Prize Council. Và cùng với đó, chúng tôi cũng nhiệt liệt Would chào like mừng to diện warmly diện của welcome các thành viên Hội members đồng of the giải Prize thưởng, Hội đồng Council, xuất khảo the VinFuture, pre-screening các nhà khoa committee, học, and các chuyên famous gia nổi scientists tiếng trên from thế all giới và around Việt the Nam. world and in Vietnam. xin được trân trọng giới thiệu We're honored to introduce two founders of the VinFuture Foundation, Mr. Phạm Nhật Vượng, Chairman of Vingroup, Madam Phạm Thu Hương, Vice Chairperson of the Board of Directors of Vingroup. Và chúng tôi cũng xin được trân Would trọng like chào to mừng express hiện diện của our lãnh đạo sincere và phóng viên các cơ appreciation quan for the thông tấn, presence truyền of thông leaders lớn and của quốc tế journalists và Việt from Nam major đã tới international tham dự and chương trình. Vietnamese media who are here to cover today's event.
Ladies and gentlemen, since its inception in 2020, VinFuture, founded as a not-for-profit science foundation by Vietnamese, has carried the aspiration of contributing to humanity through science. In just 5 years, VinFuture has grown far beyond the scale of a newly established prize on the global map. From the earliest inventions that have been honored, VinFuture has contributed to enlightening us about the power of science and affirming the position of Vietnam in the global stage. And right now, we'll watch a very special performance that vividly recreates VinFuture's remarkable 5-year journey of Vietnam. From dreams to worldwide influence, taking inspiration from the image of a scholar with a dream to make great achievements and to honor their ancestors, and with the spirit to learn, to contribute to the society, and to shape the future. As a connection between Vietnam and the world, let us now watch a dance performance called The Journey to the Next Level.
giải thưởng VinFuture. Ladies and gentlemen, that is the journey that is inspiring of VinFuture, that celebrates contributions that bring health, prosperity, and sustainability to humanity. Once again, would like to thank choreographer McGuyen and the MQ dance team for this deeply moving performance. Thưa quý vị, Ladies and gentlemen, we've just looked back at the message of each VinFuture season. Each season carries its own distinct mark, reflected in the themes that resonate with the spirit of the times. 2021, Science for Humanity. 2022, Reviving and Reshaping. 2023, Boundless Unity. 2024, Resilient Rebound. These themes reflect the global science landscape and the values that VinFuture has consistently pursued. In the 5th anniversary this year, VinFuture sends a new message to the international community, a spirit of rising and thriving in the era of innovative science. Would like to now invite you to watch a video introducing the theme of the 2025 VinFuture Prize, Rising and Thriving. Công nghệ phục vụ đời sống, hợp tác, kết nối những bộ óc kiệt xuất, chia sẻ thịnh vượng bền vững. Một tương lai đang mở ra, nơi nhân loại cùng vươn mình, cùng thịnh vượng. Trong kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam chủ động, tự tin đồng hành cùng thế giới, chung tay kiến tạo tiến bộ toàn cầu, để mỗi cộng đồng đều có cơ hội phát triển thịnh vượng. Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng chính là chủ điểm của Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5, nơi hội tụ của những bộ óc vĩ đại, định hình tương lai thế giới, những người đã biến khát vọng cống hiến thành hành động phụng sự nhân loại. Hệ thống giải thưởng VinFuture gồm 4 hạng mục. Giải thưởng chính trị giá hơn 78 tỷ đồng, tương đương 3 triệu đô la Mỹ. 3 giải đặc biệt mỗi giải trị giá hơn 13 tỷ đồng, tương đương 500.000 đô la Mỹ, dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Lễ trao giải VinFuture 2025, nơi những nhà khoa học kiệt xuất và những công trình đột phá được vinh danh, thắp sáng niềm tin vào một thế giới nhân văn, bình đẳng và bền vững. VinFuture, khoa học phụng sự nhân loại. Kính thưa quý vị, Rising and Thriving, cùng vươn mình, cùng thịnh vượng, chính là thông điệp đã được lựa chọn làm chủ đề chính cho lễ trao giải VinFuture 2025, đã khẳng định sự thịnh vượng bền vững chỉ có được khi chúng ta dám vươn lên, đổi mới và bứt phá. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. And up next, we are honored to invite Professor Richard Henry Friend, Chair of the VinFuture Prize Council, to the stage. He will deliver the opening remarks for the Prize Award Ceremony this year on behalf of the organizing committee. Of the committee, VinFuture Prize, Professor Sir Richard Henry Friend. Your Excellency Tran Man, President of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Ministers, Excellencies, founders of the VinFuture Foundation, distinguished guests. On this first Friday of December, we gather to celebrate the laureates of the 5th season of the VinFuture Prizes. Tonight is a milestone, an opportunity to reflect on the VinFuture 5-year journey, a journey shaped by the vision of advancing science for humanity. As chair of the Prize Council since the beginning, I'm honored to accompany the Foundation in its mission to recognize breakthroughs
that improve the lives of millions, and in some cases, billions of people around the world. The 2025 laureates have made remarkable scientific advances that deliver profound benefits to society, improving human well-being while supporting a more sustainable future. Their work reminds us that science is not only the pursuit of knowledge, but also a responsibility to help build a better future for our planet and for generations to come. There are moments when we worry that new discovery may open a modern-day Pandora's box, and that powerful emerging technologies must be guided carefully and responsibly. Yet often, as you'll hear this evening, the benefits are unmistakable, and behind these discoveries lie deeply inspiring stories of intellect, persistence, courage, and belief in science. The VinFuture Prize continues to receive a growing number of nominations, 1,705 this year. The selection process begins immediately after the nomination deadline in April, with the work of the pre-screening committee leading to the final decision of the Prize Council in late August. It is wonderful that all our laureates are here in Hanoi tonight. My warmest congratulations to each of you. You embody perseverance, service, and the belief that science can meaningfully improve the world. My colleagues on the Prize Council and I hope that you will continue your brilliant works and bring yet further benefits to our global community. Over the past 5 seasons, VinFuture has honoured many remarkable scientists, several of whom have later been recognised by the world's highest scientific distinctions. We extend our heartfelt congratulations to Professor Omar Yaghi, awarded the 2025 Nobel Prize in Chemistry for his pioneering work on metal organic frameworks that open new frontiers for clean energy. He was the inaugural recipient of the VinFuture Special Prize for Innovators with Outstanding Achievements in Emerging Fields in 2021. Also in that inaugural year, 2 VinFuture Grand Prize laureates, Professors Kathleen Carrico and Drew Weissman, went on to win the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine. VinFuture has also recognized leading figures shaping the future of artificial intelligence. The 2022 VinFuture Special Prize for Innovators with Outstanding Achievements in Emerging Fields was awarded to John Jumper and Demis Hassabis of Google DeepMind for their breakthrough in AI-based protein structure prediction, work recognized with the 2024 Nobel Prize in Chemistry. And also in 2024, Geoffrey Hinton received the VinFuture Grand Prize, and in the same year shared the Nobel Prize in Physics. This evening also marks the conclusion of the VinFuture Science Tech Week that featured a broad range of symposia from biomedicine, agriculture and food systems, robotics and intelligent automation to science and innovation for a sustainable future. The week included a timely symposium on AI ethics and safety for humanity, enriched by the participation of Vietnam's leadership of the Ministry of Science and Technology. The dialogue reminded us that AI is advancing at unprecedented speed, driven by deep learning, massive data sets, and transformative GPU computing. These 3 pillars were celebrated at the 2024 VinFuture Prize Ceremony, which welcomed NVIDIA CEO Jensen Huang to Hanoi. Looking forward, VinFuture is going to be more than a prize. We have seen this week that it has brought together knowledge, responsibility, and the aspiration to serve humanity. On behalf of the founders, I would like to express my deepest appreciation to all members of the Prize Council and the pre-screening committee for your dedication, integrity, and exceptional expertise throughout the rigorous evaluation process. Your contributions have helped bring VinFuture's vision to life, to honour science, and truly serve humanity. Finally, I congratulate again the 2025 VinFuture Prize laureates, and I wish you all good health and a memorable evening.
Thank you very much. Professor Sir Richard Henry Friend. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư Richard Henry Friend. Kính thưa quý vị, trong mùa giải thứ 5, Thank you, ladies and gentlemen. In the fifth VinFuture Prize season, the award continued to assert its position not only as one of the world's most prestigious science and technology prize, but also as an annual gathering outstanding scientists from across the continent here in Vietnam. This year, VinFuture received over 1,700 nominations from more than 70 countries and territories across 5 continents, reflecting a strong confidence in the international community place its award, a platform that recognizes groundbreaking works and nurtures scientific value for humanity. Now we had honor to invite His Excellency Mr. Thanh, member of the Politburo, Chairman of National Assembly for the Socialist Republic of Vietnam, to deliver his remarks. Excellencies, leaders of the party and state, esteemed scientists, ladies and gentlemen, today in a formal and warmly welcome atmosphere with international friendship, here we are, present at the Ho Guom Opera House, Hanoi, to witness the 5th VinFuture Prize Award Ceremony, one of the global science and technology awards, with the largest prize initiated by Vietnamese people. First of all, on behalf of the leaders of the party and state of Vietnam, I warmly congratulate the scientists honored at this year's award. I would like to send all my warmest greetings and best wishes to the distinguished scientists and all the honored guests. Ladies and gentlemen, with the theme Rising and Thriving, the 2025 VinFuture Prize is a vibrant global call for development in the spirit of solidarity, progress, and sharing, offering opportunity for every person and every country. It also represents the spirit of going beyond the limits of knowledge, promoting global cooperation and practical benefits to humanity. Looking back the last 5 years, we can affirm that this award not only honors excellent scientific works, but also create valuable dialogues and forums between scientists, enterprise, and policy makers, thus paving the way and scaling up new ideas, approaches, and cooperation models. Over the last 5 years journey of the award, there have been more than 6,000 nominations from nearly 110 countries and territories across 5 continents. 48 outstanding scientists were honored, who are champions in the most crucial areas of science, such as artificial intelligence, clean energy, biotechnology, new materials, precision medicine, and food security. I would like to give my acknowledgement, appreciation, and sincere gratitude for the persistent efforts, commitment, and sense of responsibility of the founders of the VinFuture Foundation. Mr. Pham Nhat Vuong and his spouse have been dedicated and providing major resources to promote this award, contributing to spreading humanity in science and introducing to the world a Vietnamese culture that values intelligence, compassion, determination, and aspiration for growth. I also sincerely thank the Prize Council for their sense of responsibility, unwavering, and independent scientific viewpoints, which create the reputation for and the success of the prize. This year continued to record a large number of nominations,
1,703, nearly tripling the nominations of the first award. The scientific works all demonstrate innovation, creativity, and pioneering. They will become the aspiration, strengthening society belief in the power of science and technology in addressing urgent global problems. Ladies and gentlemen, our world is encountering various complex changes: climate change, epidemics, energy security, food security, economic fluctuation, and even unprecedented risks in science, engineering, and new technologies, which require each country to seek a suitable development roadmap. Science can only truly realize its potential if there is extensive, equal, and persistent international cooperation. In recent years, the party and the state of Vietnam have issued many important policies in history, marking new development milestones such as innovative thinking in lawmaking and enforcement, identifying lawmaking as a breakthrough of breakthroughs, science and technology development, innovation and national digital transformation, international integration in the new context, economic development in the private sector, education and training, health, etc. In particular, Resolution 57 of the Politburo identifies science, technology, innovation, and digital transformation as the key drivers of the new development phase. The National Assembly has passed Resolution 193 to facilitate some special mechanism to create more open, innovative space for intellectuals, enabling scientists and businesses to implement ideas and inventions that meet practical requirements. Vietnam hopes to work with the global scientific community to promote cooperation in studying common issues of humanity, facilitate knowledge exchange, quality human resources training, cooperation in technology transfer, green development models, and inclusive development. We are ready to partner with different countries, organizations, and research institutes with an open mindset, a sense of responsibility, and mutual respect. Vietnam will continue to be a trusted and attractive destination for scientists so that creative value can be shared and spread among the international community. General Secretary Tran affirmed that developing science, technology, innovation, and digital transformation is not only a choice, but also a path of survival. Vietnam is committed to building a transparent legal environment, enabling innovative models to be deployed effectively and safely, actively contributing to the regional and global development. Once again, congratulations to all the winners of the prize award, the laureates. I would like to wish you all good health, happiness, and new successes. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Thanh, Chairman of National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. Ladies and gentlemen, behind the journey of honoring the scientific work that have made significant contribution to humanity lies the silent yet extremely important dedication of the VinFuture Prize Council and VinFuture Pre-Screening Committee with the world-class scientists with leading influence. With their outstanding expertise, combined with the spirit of diligence, objectivity, and responsibility, members of the Council have accompanied VinFuture throughout the process of selecting the most exemplary research, bringing sustainable value to the global community. Now we are honored to introduce those who contribute to the practice and the success of 2025 VinFuture Prize, the member of the Prize Council and the Pre-Screening Committee. Giải thưởng VinFuture năm thứ 5 nhận được 1.705 hồ sơ đề cử từ hơn 72 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 5 châu lục. Đáng chú ý, có 14.772 nhà khoa học là đối tác đề cử chính thức của giải thưởng VinFuture, tăng gấp 12 lần so với số lượng đối tác đề cử mùa đầu tiên.
Các đề cử được thẩm định bởi Hội đồng sơ khảo và Hội đồng giải thưởng. Hội đồng giải thưởng VinFuture quy tụ 10 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng, giáo sư Richard Henry Tran, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, chủ nhân giải thưởng Millennium Technology năm 2010. Ông được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến xuất sắc cho ngành vật lý. Cùng các thành viên của hội đồng, bao gồm những tên tuổi xuất chúng trên thế giới. Giáo sư Đặng Văn Trí, nhà khoa học gốc Việt nghiên cứu về ung thư nổi tiếng thế giới, hiện là giám đốc khoa học tại Viện Ludwig và là giáo sư xuất sắc tại Johns Hopkins. Giáo sư Pascal Cossat, giáo sư danh dự tại Viện Pasteur Paris, thư ký trọn đời Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Bà là nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật học tế bào. Giáo sư Sumitra Dutta, nhà sáng lập và chủ tịch Viện Nghiên cứu Phi lợi nhuận Portland, Hoa Kỳ, nhà sáng lập các chỉ số đổi mới công nghệ uy tín, bao gồm chỉ số sẵn sàng kết nối mạng và chỉ số đổi mới toàn cầu. Giáo sư Martin Andrew Green, giám đốc sáng lập Trung tâm Quang điện tiên tiến Đại học New South Wales, Australia, cha đẻ của công nghệ pin mặt trời PRC, chủ nhân giải thưởng Millennium Technology năm 2022 và chủ nhân giải thưởng chính VinFuture 2023. Giáo sư Daniel Kahneman, giáo sư xuất sắc Bloomberg về năng lượng và công bằng khí hậu, Đại học Johns Hopkins. Ông là chuyên gia kỹ thuật trưởng đầu tiên về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Ngân hàng Thế giới. Giáo sư Kostya Novoselov, người đồng phát hiện vật liệu graphene, đã mở ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực vật liệu mới. Ông đạt giải Nobel vật lý năm 2010, được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sĩ và hiện là giáo sư thế kỷ Thanh Tran, Đại học Quốc gia Singapore. Giáo sư Pamela Christine Ronald, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, chủ nhân giải thưởng Wolf về nông nghiệp và giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ năm 2022. Giáo sư Daniela Ross, giám đốc phòng thí nghiệm khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ. Bà là học giả MacArthur và đạt được huy chương Edison do Hiệp hội Kỹ sư điện tử IEEE trao tặng. Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, nhà khoa học máy tính huyền thoại, người đặt nền móng cho học máy và tính toán phức tạp. Ông đoạt giải AM Turing năm 2010, giải thưởng được coi là Nobel của khoa học máy tính. Hội đồng sơ khảo gồm 10 thành viên, đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng là giáo sư Nguyễn Thục Quyền, Đại học California Santa Barbara, viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Cùng 9 thành viên là các nhà khoa học, các chuyên gia uy tín ở nhiều lĩnh vực và từ nhiều quốc gia. Giáo sư Qureisha Abdul Karim, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, Phó Giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu chương trình S tại Nam Phi, chủ nhân giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển năm 2021. Giáo sư Đỗ Ngọc Minh, khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Hoa Kỳ, Phó hiệu trưởng danh dự trường Đại học VinUni Việt Nam. Giáo sư Ana Belén Ngoyen, Đại học Buenos Aires, Argentina, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Gen và Sinh học phân tử thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina. Tiến sĩ Filippo Yogi, nhà khoa học danh dự tại Trung tâm Vật lý Lý thuyết Quốc tế Abdus Salam tại Trieste, Italia, thành viên của Viện Hàn lâm Quốc tế Lindsay của Italia. Giáo sư Emias Kebrab, Giám đốc Trung tâm Lương thực Thế giới, Đại học California Davis, Hoa Kỳ. Tiến sĩ James Reset, nhà khoa học tại tập đoàn 3M và hiện sở hữu 80 bằng sáng chế đã công bố. Giáo sư Ingolf Stephen Devent, trưởng khoa sinh thái động vật và sinh học nhiệt đới tại Đại học Würzburg, Đức. Giáo sư Fiona Watt, giám đốc tổ chức sinh học phân tử châu Âu. Giáo sư Vivian Jam, giáo sư Philip Wong Wilson Wong về hóa học và năng lượng, giáo sư chủ nhiệm hóa học, Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. Những thành tựu và đóng góp của các thành viên Hội đồng sơ khảo và Hội đồng giải thưởng VinFuture đã và đang góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Nhằm bày tỏ lòng tri ân tới các thành viên của hai hội đồng, trong buổi tiệc chào mừng lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra vào tối ngày 3 tháng 12 năm 2025 tại Hà Nội, hai nhà sáng lập quỹ, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup và phu nhân bà Phạm Thu Hương đã trân trọng gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến các nhà khoa học,
như một lời cảm ơn sâu sắc dành cho những nỗ lực bền bỉ đã góp phần thắp sáng hành trình tri thức và giá trị nhân văn của giải thưởng VinFuture. Đồng thời cũng chính thức khai mạc mùa giải VinFuture 2025 với chủ đề Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng. Well, ladies and gentlemen, they are the scientists who have dedicated their passion, wisdom, and precious time to contribute to the practice and success of VinFuture Prize Award. On behalf of the organizing committee, let us give a warmest round of applause as a heartfelt tribute to all the scientists who have accompanied VinFuture on its journey to serve humanity. Ladies and gentlemen, the establishment of VinFuture Prize has helped to spread knowledge, honor innovation, and affirm the image of a Vietnam actively contributing to humanity. In the ever-flowing journey of a Vietnam confidently reaching out to the world, art becomes the flame that tells the inspiring story of resilience, ambition, and the inner strength of a nation. Today, on a VinFuture stage, we welcome an artist whose voice has echoed Vietnam on the international stage, the 2025 Intervisions champion in Russia, the first Vietnamese to conquer the height of these practices international stage. Now please join a special performance inspired by the legendary figure of Thanh Saint John in the Vietnamese folklore. The image of the hero growing into a mighty warrior and riding his iron horse into the sky of symbolize the indomitable strength of a nation, as well as the spirit of progress for developing country on their path to conquering the future. Please enjoy Phu Đồng Thiên Vương, Đất Nước Lời Dù, a performance that sends greeting from Vietnam to international community, a nation rich in tradition, confidently integrating with the world and ready to rise to new heights. Please welcome singer Đức Phúc. Che xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ che xanh, thân gầy guộc lá mỏng manh mà sao nên lũy nên thành che. Pha quật cường tựa cuồng phong bao bùng, cùng chi trai nơi dặm trường vung roi che bốn phương, dòng tiên rộng khắp năm châu, từ đất thiên rực sáng tinh cầu, đưa cao xanh Việt Nam lên cao hơn trăm treo đỉnh đầu, đưa lên tám phương như đời ông bà đời cha, hưởng vinh cho mắt đầu trong ngày đêm đời ta, chắp đời người ca vì nước vì nhà, như vui đủ thế và chiến thắng ngày lên xa. Quan xa lớn đó chờ chung, người kiên trung ngoài hùng dữ nguy nan, dù tan đi bao gió bão mịt mù, người theo ngàn mây xa mãi. Người sông pha quật cường tự cuồng phong bao bùng, cùng chi trai nơi dặm trường phụng roi che bốn phương, sử sách lưu danh ngàn đời, một người trái cứu thôn làng, chàng sống theo mây về trời, danh vang xa khắp nơi.
Thưa quý vị, tinh thần vươn Ladies mình and mạnh mẽ của gentlemen, Phù Đồng Thiên the Vương spirit of cũng Phu chính Dong là Thiên tinh thần Vương mà strong rise is VinFuture also the spirit that 2025 VinFuture gửi gắm qua chủ đề 2025 cùng conveys vươn mình, through the cùng theme thịnh vượng, Rising tinh thần and vượt lên Thriving, giới hạn, the spirit khai mở of tương lai bằng overcoming trí tuệ limits, và khát vọng. opening up Một the lần nữa, future xin quý with vị, intelligence hãy and dành cho tay aspiration. Đức Phúc Once và again, Vũ I Đại. would like to sincerely thank artists Đức Phúc and MQ dance team. Kính thưa quý vị, cùng Ladies and vươn mình, gentlemen, cùng rising thịnh and vượng, thriving đó là is khát the vọng hội nhập aspiration và for bứt phá, integration and không chỉ của breakthrough, Việt Nam not mà only của of rất Việt nhiều các Nam quốc but gia đang also phát triển. of many Những European nơi dù còn countries, đối mặt với which, nhiều thách despite thức, facing nhưng luôn numerous vực sáng challenges, ý chí, continue chinh phục to tri thức, shine vượt lên with nghịch the cảnh determination và chung tay to đóng pursue góp cho knowledge, tương lai của nhân loại. overcome Và adversity, ngay bây giờ, and xin mời quý vị contribute cùng đến với phần công together bố to giải the thưởng future of VinFuture humanity. 2025 And now we would với like giải to thưởng đầu proceed tiên. to the announcement of the 2025 VinFuture Prize. Now is the first prize. Và đó chính là giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học And that đến is từ the các nước đang 2025 phát triển. VinFuture Một giải thưởng Special tôn vinh Prize những nhà for khoa học đang Innovator miệt from mài developing cống hiến countries, trong a điều kiện prize hạn honoring chế, scientists nhưng lại who sở hữu những nghiên dedicate cứu mang themselves giá trị thay tirelessly đổi sâu rộng, under góp phần limited thu hẹp khoảng conditions, cách yet và mở ra conduct cơ hội research thịnh vượng with chung cho profound toàn cầu. transformative Và values, đề án helping nào to sẽ narrow được vinh gaps danh trong and hạng create mục giải shared thưởng đầu opportunity tiên for của global lễ trao prosperity. giải VinFuture So which project will be 2025 honored in với this giải first thưởng category trị of giá 2025 $500.000 VinFuture Prize Award tương đương Ceremony gần with 13 tỷ đồng Việt values Nam? of Xin mời quý vị, 500,000 chúng ta US cùng dollar, theo dõi. equivalent to nearly 13 billion Vietnam dong. Please enjoy. Biến đổi khí hậu, xung đột và những rào cản thương mại đang tạo sức ép lớn lên hệ thống lương thực toàn cầu, đẩy hàng trăm triệu con người đến bờ vực đói nghèo. Do đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho nhân khẩu học, môi trường và kinh tế, các quốc gia nông nghiệp như Mexico phải tính đến chuyển đổi phương thức gieo trồng hướng tới tính bền vững. Trong hành trình tìm kiếm giải pháp canh tác ấy, năm 1991, các nhà khoa học đã phát hiện chủng Rhizobium tropici, một vi khuẩn cố định đạm có khả năng cung cấp hàm lượng nitơ cao cho cây họ đậu, vốn là nhóm cây lương thực quan trọng và có khả năng thích nghi tốt trong đất chua, đất chứa nhiều kim loại hay nhiệt độ cao. Rhizobium sống cộng sinh trong các nốt sần trên rễ cây họ đậu. Tại đây chúng chuyển hóa nitơ trong khí quyển thành dạng dinh dưỡng mà cây có thể hấp thụ, giúp cây sinh trưởng nhanh và đạt năng suất cao hơn. Đổi lại, cây cung cấp carbon và các hợp chất hữu cơ để duy trì hoạt động của vi khuẩn. Nitơ, nguyên tố chiếm tới 78% thể tích khí quyển, là thành phần thiết yếu đối với sự phát triển của cây cối. Tuy nhiên, thực vật không thể hấp thụ nitơ dạng khí, nên một số vi sinh vật cố định đạm chứa enzyme xúc tác đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ liên kết giữa các phân tử nitơ và chuyển hóa chúng thành dạng dễ hấp thụ cho cây trồng như amoni, NH4 hoặc nitrat. Hỗ trợ cây trồng hấp thụ nitơ một cách tự nhiên là giải pháp quan trọng đối với an ninh lương thực. Nó giúp ngành nông nghiệp giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học, vốn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch với chi phí cao và gây ô nhiễm môi trường. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, ứng dụng vi khuẩn cố định nitơ có thể giúp giảm từ 20 đến 80% lượng phân đạm hóa học, đồng thời cải thiện kết cấu và độ phì nhiêu lâu dài của đất. Đây là yếu tố then chốt trong xây dựng nông nghiệp bền vững, giúp duy trì năng suất cây trồng, đồng thời giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước và hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển được trao cho giáo sư Maura Martinez Romero đến từ Mexico vì trong nghiên cứu định nitơ cộng sinh tại tái nhiệt. Xin trân trọng chúc mừng giáo sư Congratulations, Professor Maria Esperanza Martinez Romero. Please give a big round of applause to welcome Professor Maria Esperanza Martinez Romero to the stage for the VinFuture Special Prize for Innovators from Developing Countries for advances in microbial ecology and
biotic nitrogen fixation in the topics. We would like to invite Professor Nguyễn Thục Quyên, Chair of the VinFuture Pre-Screening Committee, to present a trophy and certificate to the prize winner. Please join me in welcoming her. Thank you very much, Professor Nguyễn Thục Quyên. Please return to your seat. And now, we would like to hear a few words from Professor Maria Esperanza Martinez Romero. So, it is with enormous pleasure and gratitude that I receive this prize today. I am most honored with this invaluable recognition. The VinFuture Foundation contributes to make science visible and to promote trust on scientific research, and will help to convince young people to follow scientific or technical careers in the benefit of health and the environment. I have always dreamed to make a better world. Unfortunately, it seems that problems advance faster than solutions. I'm afraid that we make humble advances, but yet we can be promoters of collective efforts that can be our hope to achieve a better future. This year in my country, in Mexico, we had devastating floods. There were dead people, and there were loss of crops. No one predicted these losses, and there were losses in tomato, maize, and orange crops due to the excessive humidity and to fungal diseases. It is our hope to select crops and their beneficial bacteria to better stand adversity in the future, but the problems are here now. Certainly, we need to continue working and convince young people to work on the fields that are relevant for humanity. However, tonight we should celebrate and recognize that our efforts are key to support future solutions. Thank you so much. Thank you very much for your beautiful sharing. Professor Maria Esperanza Martinez Romero, please return to your seat. And congratulations once again for accepting the prestigious VinFuture Prize for Innovators from Developing Countries. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Once cho again, giáo sư congratulations to Maria Professor Marina Esperanza Martinez cho giải đặc biệt Romero for being honored with the VinFuture Special Prize for Innovator from Developing Countries. Những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm, dù là khoa học hay nghệ thuật, chỉ thực sự sống mãi khi chúng ta tiếp tục thổi vào đó tinh thần của thời đại mới. Cũng như những nhà khoa học được vinh danh tại VinFuture, họ không chỉ kế thừa nền tảng tri thức mà còn tiên phong mở đường. They not only inherit a foundation of knowledge, but also pioneer new paths, break boundaries, and make breakthroughs for humanity. The same applies to music. There are artists who choose the path of classical training, but they also not only preserve its essence, they innovate and develop the pulse of times. They blend classical sounds with the rhythm of modern life. An instrument carries classical resonance, yet tells the story of the digital age. An artist leaves her mark through talent, effort, and the courage of a modern woman. We would like to invite you to now enjoy a performance honoring these pioneering women expressed through the violin of artist Enzima Ramsey in the piece House of Bach.
Xin được cảm ơn phần trình diễn tuyệt vời của nghệ sĩ and violon Sima Ramsey for such a wonderful performance. The performance is beyond music. It represents a powerful affirmation that innovation knows no bounds and certainly no gender. When a woman dares to step out of the mold to experiment, art transforms, and the world welcomes the birth of unique pieces of art. Women innovators work persistently. They keep moving forward with intellect, perseverance, and inspiring spirit to establish the position of women in the global community. And the next prize to be honored on the VinFuture stage today is for those special women. Giải đặc biệt VinFuture And it is the VinFuture Special Prize for Women Innovators, honoring outstanding women in science who have been illuminating the world's innovation journey. With this special prize, which nominee will be recognized. Let's have a look. Ung thư vú, căn bệnh cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn phụ nữ mỗi năm, từng là nỗi ám ảnh lớn của y học hiện đại. Riêng tại Hoa Kỳ, vào thập niên 1970, cứ 100.000 phụ nữ thì có gần 30 người tử vong vì căn bệnh này. Thời điểm ấy, phần lớn giới khoa học tin rằng ung thư là do virus gây ra. Nhưng giữa dòng suy nghĩ đó, có một nhà khoa học dám đi ngược số đông. Bà kiên định với niềm tin rằng một số loại ung thư có thể bắt nguồn từ chính đột biến gen di truyền của con người. Chính sự kiên định ấy đã làm thay đổi lịch sử của ngành y học. Sau hàng thập kỷ miệt mài nghiên cứu, các gia đình có nhiều thành viên mắc ung thư vú sớm. Năm 1990, nhà khoa học ấy đã thành công xác định đột biến gen BRCA1 tại nhiễm sắc thể số 17, đặt nền móng cho việc giải mã mối liên hệ giữa di truyền và ung thư trước cả khi bộ gen người hoàn chỉnh được công bố. Khám phá này không chỉ là một bước tiến khoa học, mà là chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới của y học cá thể hóa và tầm soát ung thư di truyền. Nhờ công trình của bà, ngày nay y học đã chứng minh người mang đột biến gen BRCA có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 10 lần, từ khoảng 7% ở người bình thường lên đến 55 đến 65% nếu mang đột biến ở gen BRCA. Với ung thư buồng trứng, nguy cơ tăng từ 1% lên đến 30%. Công trình của bà đã cứu sống hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới khi xét nghiệm gen BRCA trở thành công cụ tầm soát phổ biến, giúp bác sĩ chủ động phát hiện, phòng ngừa và điều trị sớm. Nhờ vậy, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư vú ngày nay đã vượt ngưỡng 90% nếu phát hiện kịp thời. Giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học nữ đã vinh danh giáo sư Maura L, người đã thành công xác định gen BRCA1, một thành tựu đột phá trong lĩnh vực di truyền học ung thư. Xin được chúc mừng Congratulations, Professor Mary Claire King. Please give a big hand to congratulate and welcome to the stage Professor Mary Claire King, Laureates of the VinFuture Special Prize for Women Innovators for discovery of the BRCA1 gene associated with breast and ovarian cancer risk, laying the foundation for genetic testing, screening, and personalized treatment. Would like to invite Professor Sir Richard Henry Friend, Chair of the VinFuture Prize Council, to the stage to present the trophy and certificate to the laureates. Professor Marie Claire King, please welcome the Chairman of the Award Committee, Professor Richard Henry Friend. Thank you very much, Professor Sir Richard Henry Friend. Please return to your seats. Professor Marie Claire King, congratulations, and we would like to hear a few words from you. Thank you very much, my friends. 50 years ago, it would have been unimaginable for an American of my generation
to believe that this was possible. But here we are. I am honored. Oh, thank you. I have a new shoulder, so it's difficult. Thank you so much. I am honored to accept this award on behalf of all of us who have worked very hard to make breast and ovarian cancer preventable for many women. But I was a little surprised to receive an award specifically for innovation by a woman. Isn't innovation by a woman the same as innovation by a man? Isn't innovation by everyone the same? Of course. Isn't a good experiment by a woman the same as a good experiment by anyone? Of course. Isn't a good analysis by a woman the same as a good analysis by anyone? Of course. And then I thought, of course, we are doing this. We girls, we women are doing this. And we invite the young women of Vietnam to join us. Thank you. Thank you very much, and congratulations, Professor Marie-Claire King, the laureates of VinFuture Special Prize for Women Innovators. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng giáo sư would like to Marie-Claire congratulate King đã được Professor vinh danh tại lễ trao Marie-Claire giải King VinFuture for being 2025 honored at the với hạng mục giải 2025 đặc biệt dành VinFuture cho nhà Prize khoa in học the nữ. category of Special Prize for Women Innovators. Kính thưa quý vị, Ladies khoa học and cho thế gentlemen, giới tri thức, science nghệ provides thuật cho us thế giới with cảm knowledge xúc, while và art cả gives hai us đều được dẫn emotions, dắt bởi những and con both are người led by dám those who làm dare nên to những điều make khác a biệt. difference, Những con người those không who đi theo refuse lối to mòn, follow mà a chọn beaten khai phá path, những con but đường choosing to với niềm blaze tin new rằng paths, sự driven thay by đổi the luôn belief bắt đầu từ that một change trái tim always đủ lớn begins và một with ý a chí big đủ mạnh. heart and a strong will. Among those pioneers are women who have stood up in the midst of barriers, prejudices, and even skepticism to prove that innovation has no gender, intellect has no borders, and talent does not wait for permission to shine. They leave their mark not through statements, but their action, their work, their inventions, and contributions to humanity. Please give a big hand to welcome Professor Abdul Karim, laureate of the Special Prize for Innovators from Developing Countries of the first season, and she's now a member of the Pre-Screening Council. A big hand for her. It's an honor to meet you once again. And since becoming one of the first laureates of this VinFuture Prize, you had an amazing journey. And now you are one of the members of the primary examination committee of VinFuture Prize. Can you share a few words about this amazing journey? Okay, I'll hold it here. Okay. Xin chào. Well, it goes without saying that it's been a real honor and privilege to be the inaugural recipient of one of the VinFuture Prizes and to spend the past 5 years as a member of the pre-screening committee. But I think it's a good point to pause and remind ourselves, why is science important? Science is essential for nations to prosper. We see that repeatedly when long-term investments are made in scientific excellence, nations prosper. The VinFuture Prize and the prize laureates epitomize more than excellence in science. So what we see amongst previous laureates, the laureates today, and I use this opportunity to congratulate the 2025 laureates, is this coming together of scientific excellence in service to humanity. This is what the VinFuture Prize represents. The Science Week brings together some of the best minds in the world across the globe, including from Vietnam. And we come together to reflect on challenges facing us across the globe. And these are complex challenges with no easy or quick solutions. And it's really inspiring to see this gathering of great minds coming together with a common purpose. What are the problems facing us,
and that continue to challenge us. And how can we bring science, excellent science, to ensure a better future for many generations to come? And what I am very hopeful for is that one new prize will be added to this excellent array of prizes that are being recognized. And that, I hope, would be for Vietnamese scientists who are making excellent contributions to Vietnam's prosperity and for the world to be recognized in this forum in the future. Thank you very much for your inspiring words. And we sincerely hope that your contribution to VinFuture Prize and to science and humanity will go further and beyond. Vâng, thưa quý vị, đó là những chia Ladies sẻ and vô cùng tâm gentlemen, you huyết just của một heard trong những nhà passionate khoa học sharing đã from đồng one of hành the cùng với scientists VinFuture who have trong worked suốt mùa with giải VinFuture qua. Prize Thưa quý over vị, the past cũng như là years. những nhà khoa học mà Ladies chúng and ta gentlemen, vừa just like the scientists who have just honored, they persistently pursuing new knowledge, opening new doors that no one has dared to touch. Similarly, in music, there's a female artist who chose to become a trailblazer, raising her voice through music, using melodies to fight for equality, using her talent to inspire the world. Every note she plays is a statement of resilience and vitality, shaping a difference. Powerful but feminine and irreplaceable. Tonight on the VinFuture stage, we will welcome such an artist, a global icon of talent, compassion, and feminist spirit, a voice that has touched millions of hearts, an artist who has won 17 Grammy Awards. She does not just perform music, she redefines it. She elevates soul and R&B with classical sounds, making the piano the soul of contemporary pop, and uses her own voice to speak for every woman on this planet, for the right to live, to love, and to be respected. She is proof that pioneering is not confined to the laboratory. So who will show up on the stage of VinFuture is something that a lot of people are interested in. The audience was really curious who would show up at the VinFuture Prize stage. And a couple of days before the award ceremony, we heard the news. An artist with 17 Grammy Awards and so many accolades, many hit songs that have topped charts over the years, a singer that has conquered the hearts of the different generations from the 7X or the 8X. And even now, with this ceremony, we hope that she will conquer the hearts of younger generations. Her music is of topical significance. Ladies and gentlemen, the selection of the artists who will perform at the award ceremony conveys special meaning. And the artist that we are going to introduce you to, she is the proof that pioneering is not confined to the lab, but also to the stage, to the heartbeats that dare to challenge conventions, to the voices that turn music into a journey of awakening and transform art into a force that nurtures the world. And right now, please immerse yourselves in the music of a brilliant star, the woman who has turned melody into power and turned the stage into a place to spread the faith in a better world. Please welcome an international artist, Alicia Keys. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. She got her feet on the ground, she's burning it down. She's got her head in the clouds, she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on
eyes as she goes by, 'cause I can see the flame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world, but she gon' let it burn, baby. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Yes, we are. Let's go. We're here tonight to celebrate connectedness, a special contribution that we bring when we love each other. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Been there before, but that life's a war so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain. The promise is forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way you prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be? No one to share, no one who truly cares for me. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything it means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Nothing at all. If it ain't you, baby, if it ain't you, I ain't got you. I ain't got you with me, baby. Diamond rings, some just want everything, but everything it means nothing if I ain't got you. Hey, yeah. If I ain't got you with me, baby. Said nothing in this whole wide world don't mean a thing.
dedicated to you. Kính thưa quý vị, khoảnh khắc vừa rồi Gentlemen, the moments shared with Alicia Keys were not merely music, but a gentle yet profound reminder that the greatest value in life does not lie in what we own, but in what makes the world more meaningful. Amid VinFuture dazzling stage lights, the song If I Ain't Got You is like a heartfelt reflection on love, on faith, and what truly matters to humanity, whether in life or in the midst of long and challenging journey of scientific research. If music can touch the soul, then science is quiet yet powerful footsteps that are transforming the world. Great scientific inventions are not created from material achievements, but from steadfast hearts and a desire to serve life. Those who dare to lead the way and go to places where no one has ever set foot and ask questions no one has ever asked are the ones who change the course of human progress, not because they have everything, but they choose to believe in what matters most. And tonight, VinFuture continues to carry forward that spirit, the spirit of those who place humanistic values above all boundaries, continuously seek knowledge and tirelessly pave the way for a better future. They turn dedication into innovation and they turn small questions into big solutions. Ladies and gentlemen, please direct your attention to something that is very special tonight. From a fighting in Vietnam, we have awarded 20 prizes for 48 scientists from 5 continents across the world. The laureates contributed greatly to the development of humanity, and many scientists who are laureates of VinFuture Prize went on to win major accolades in the world, such as the Nobel Prize, the Elizabeth Prize, and the Breakthrough Prize, showing the initiative and the vision of VinFuture. Ladies and gentlemen, they are not only talented, and they have not only made contributions to the world, and they also have come back to work with local scientists and students to create more initiatives and make more contributions to the local and international communities. They have continuously conducted more research from the moments where they won the prizes, and we hope that they will continue to do so in the years to come with the next reiterations of VinFuture Prize. We have met many scientists and great minds in the world after 5 years of VinFuture. Ladies and gentlemen, please now direct your attention to the screen as we move on to the next prize category of VinFuture 2025. Vâng, thưa quý vị, và đó chính là giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, giải thưởng vinh danh những nhà khoa học dám mở lối cho tương lai bằng trí tuệ và khát vọng khám phá. Đề án nào sẽ được xướng tên cho hành trình vinh danh tại VinFuture năm nay? Xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ladies and gentlemen, let us find out. Đồng lúa bạt ngàn, người nông dân luôn mong muốn một giống lúa vừa năng suất cao, vừa qua nhiều vụ. Nhưng với các giống lúa lai hiện nay, hạt thu hoạch được không thể dùng cho vụ sau. Một nhóm các nhà khoa học là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực di truyền thực vật đã hợp tác để trả lời một câu hỏi lớn: liệu có thể khiến cây lai tạo ra hạt giống y hệt chính nó về mặt di truyền mà không cần lai tạo lại mỗi vụ? Để đạt được điều tưởng chừng bất khả thi, nhóm đã áp dụng 2 kỹ thuật di truyền tiên tiến. Kỹ thuật đầu tiên đã thay đổi quá trình giảm phân thành nguyên phân, gọi là kỹ thuật Aimée, giúp tế bào trứng giữ nguyên bộ gen của cây mẹ. Sau đó kích hoạt gen của BBM1, giúp trứng phát triển thành phôi mà không cần thụ tinh.
một dạng phát triển vô tính qua hạt. Song song với đó, các nhà khoa học bổ sung thêm khả năng chịu hạn, chịu nhiệt, chịu mặn trước thực trạng môi trường và thời tiết đang thay đổi khắc nghiệt. Khi kết hợp này, cây lai có thể sản sinh ra hạt con mang bộ gen giống hệt cây mẹ với những đặc tính ưu việt. Theo công bố trên tạp chí Nature Communication năm 2022, nhóm nghiên cứu đã tạo được giống lúa lai có hơn 95% hạt giống tự nhân bản, giữ nguyên năng suất và khả năng chống chịu của cây S1 qua nhiều thế hệ. Công nghệ này hứa hẹn giúp người nông dân tự lưu giữ và sử dụng lại hạt lai chất lượng cao, giảm đáng kể chi phí sản xuất. Đặc biệt với các quốc gia nông nghiệp tại châu Á, trong đó có Việt Nam, đây có thể là cơ hội tiếp cận những giống lúa năng suất cao mà trước đây chỉ có các trang trại lớn mới có khả năng mua. Nếu được ứng dụng rộng rãi, công trình này không chỉ là thành tựu khoa học mà còn là lời cam kết cho một tương lai bền vững và thịnh vượng, nơi nông dân thực sự làm chủ hạt giống của mình và hướng tới một cuộc sống phồn vinh. Giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Xin được vinh danh giáo sư Vekatesan Sanderesan, giáo sư Raphael Mercier, tiến sĩ Emmanuel Gedodoni, tiến sĩ Imtiaz Khandei và tiến sĩ Dan Fimmuller. Vì những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống. Xin được trân trọng chúc mừng tập thể các giáo sư Professor Vekatesan Sundaresan, Professor Raphael Mercier, Dr. Emmanuel Gedodoni, Dr. Imatias Khandei, and Dr. Delphine Millet. Ladies and gentlemen, please give us a big hand to congratulate and welcome to the stage the team of outstanding scientists who have been honored with the VinFuture Special Prize for Innovators with Outstanding Achievements in Emerging Fields for their innovations in the development of clonal hybrid crops. We are honored to invite Mr. Nguyễn Duy Ngọc, Secretary of the Hanoi Party Committee, to the stage to present the trophies and certificates to the laureates. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là khoảnh khắc vinh danh. Gentlemen, you are witnessing a very special moment where we honor scientists who have won the special prize for research in emerging fields for their achievements in the development of clonal hybrid crops. Thank you very much, Mr. Nguyễn Duy Ngọc, Secretary of the Hanoi Party Committee. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của các giáo sư, tiến sĩ đạt giải. Let's hear what our scientists and laureates have to say. Obviously, I'm deeply honored to receive this award, and I would like to thank the VinFuture Foundation. I'm delighted to share this honor with four of my colleagues and friends. In addition to my fellow laureates, I would like also to thank all my colleagues, including researchers, students, technicians who contribute to this work in various institutions. In my view, this prize recognizes two things. Firstly, it recognizes the continuity between curiosity-driven research, what we call basic research, and applications. Pure curiosity motivated the initial work. Two fundamental questions were asked. On one hand, what makes siblings different from each other? Why are you different from your sister and brothers? On the other hand, how is embryogenesis triggered after fertilization? How are these processes coordinated?
a profound understanding of these two aspects of sexual reproduction led to the innovation of clone reproduction that we celebrate today. This prize also recognizes the importance of international collaboration and friendship. Nothing would have happened without the contribution of Emmanuel, where is Emmanuel? Emmanuel and Delphine in south of France, and Imtiaz and Sundar in California. And finally, I would like to thank my partner and daughter, Aurora, who kindly joined us today. By an amazing coincidence, it's Aurora's birthday today, and she's turning 25. So happy birthday, Aurora, and thank you all. Well, I'm greatly honored and by this being a recipient of the VinFuture Prize. Interestingly, as Professor Mercier just mentioned, my journey to these discoveries started out by just asking a fundamental question: what genes are needed to make plant embryos? And in the process of these discoveries, we found that it led us to these applications, which are important agricultural importance. So this shows that basic science is actually useful, and that that as long as you have an open mind and can see the opportunities for application, you're not afraid to pursue it. I'm grateful to the VinFuture Foundation for recognizing this type of research and the importance to agriculture, and by the publicity and backing that they're providing with this event. I hope it'll inspire a younger generation of scientists to pursue science and technology for the benefit of humankind. Science is often portrayed as lonely scientists working in isolated labs or offices trying to make discoveries, but it's a very collaborative effort these days. And again, I think this would not be possible without all the colleagues over decades who have worked with me, my collaborators, some of whom are on stage today. And lastly, of course, we need our families to support us. So I'm grateful to my family, and especially my wife and 2 sons who are here, for all their understanding and support over so many years. And I thank you all. So I would like to express all my deepest gratitude to the VinFuture Foundation and for the selecting committee for selecting our work, our collaborative work. And it is of special importance for me who is working in agricultural research institute in France, which is dedicated to the collaboration with the southern countries to receive this honor, to be honored by the Vietnamese prize. Thank you very much. I would like also to extend my trophy to all my team in Montpellier, especially Aurore Vernet and Donald Domenard, who cannot attend this ceremony, and to Delphine, who initiated the work. And I would like also to thank my wife, Elizabeth, who is in the audience, and my son and daughter, Matthias and Sarah, who supported me all during this work. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished member of the committee, Prime Minister, Minister, Excellencies, Chin Chao, Vietnam. I'm deeply honored to receive this prize tonight. My heartfelt thanks go to the VinFuture Foundation and its visionary donors for believing that science can change life. For more than 20 years, I've been working in biotechnology and choose rice because I believe it could feed the world. Maybe was idealistic, maybe even
naive, but it gave meaning to everything I've done since. I was 25 when I started training young scientists, including in Vietnam, to bring innovation directly to the farmers. Then, inspired by Reaffirming's work, I discovered that hybrids could reproduce clonally. It was a simple idea, but a powerful one. That idea became reality. Small rice farmers can soon be able to grow hybrids that yield 30% more generation after generation. This award does not belong to me alone. It belongs to those who believe in me, my colleagues, my friends, and my family, and to the idea that science, when guided by hope, can truly serve humanity. Thank you. Xin chào. I'm truly humbled and honored to receive this prize. This recognition celebrates not just a scientific breakthrough, but a shared dream to make it possible for farmers to replant their hybrid crops from seeds without losing their vigor and productivity. Clonal seed technology began as an idea to bridge innovation with equity in agriculture, ensuring that the power of modern science reaches every field, every farmer, and every future generation. This journey has been possible only because of some of the amazing colleagues and collaborators and mentors who believed in this vision and inspired me to ask bold questions. I'm grateful to my family for their unwavering support. Unfortunately, they could not be here today. I also thank the VinFuture Foundation for championing the science that serves humanity. May this recognition remind us all that every discovery, like a seed, carries the promise of a better and more powerful world. Thank you. Thank you very much. Once again, congratulations to professors and doctors. And please return to your seats. Thank you. Professor Venkatasan Sundaresan, Professor Raphael Mercier, Dr. Emmanuel Guiderdoni, Dr. Imitias Kande, and Dr. Delphine Miele. Once again, congratulate the winners of VinFuture Special Prize for Innovators with the outstanding achievements in emerging fields. Ladies and gentlemen, a special moment that we'd like to share with you today. Ladies and gentlemen, there are moments in history when the whole world will experience losses and century. And this series of this year still confirmed the VinFuture's mission in connecting the status of Vietnam as the heart of science and technology development. Even though when the whole world experienced losses and anxiety, but it is precisely in those moments that people discover the most beautiful qualities: resilience, compassion, and faith in the future. 2020, the year that overwhelmed the world by COVID pandemic, it was also the year that VinFuture was founded on the International Human Solidarity Day, December the 20th, with a single aspiration to promote science and serve humanity, so that no one is left behind amid the upheavals of our time. Also in that year, ordinary yet extraordinary people, from doctors and scientists to everyday individuals from all over the world, stood firm like the face of a challenge. Amid those dark times, a song was sung like comforting embrace for humanity. Good job. And today, when Future marks the milestone of half a decade of formulation and growth, that song seems to reflect the journey of VinFuture Prize itself, born amid pandemic, steadfastly pursuing its ideals, and continuously rising to become a conversion of brilliant minds around the world.
Everyone honor, research, every share work stand as a testament to the relentless efforts of the scientific community in creating a better future. In this special moment, let's music once again become the voice of gratitude, a tribute to those who have quietly devoted themselves to making this world a safer and brighter place. Please welcome back the return of legendary female artist Alice Keys. So for any time you've been going for your dream and you wonder if anybody knows. You're the engine that makes all things go, and you're always in disguise, my hero. I see a light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, no, I love you for that. Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. 6 in the morning. As soon as you walk through that door, everyone needs you again. The world's out of order. It's not a sound when you're not around. All day on your feet, harder. Keep that energy, I know. When it feels like the end of the road, you don't let go, you just press forward. You're the engine that makes all things go. Always in disguise, my hero. I see a light in the dark. Smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, no, I love you for that. Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. Good job. You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Yeah, it's a good job. You're doing a good job, a good job. Good job. You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. The mothers, the fathers, the teachers that reach us, strangers and friends that show up in the end. From the bottom to the top, the listeners that hear us, this is for you. You make me feel like doing a good job. Oh, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. Yeah, it's a good job. Don't get too down. The world needs you now. Come on. Congratulations, you're amazing. Thank you very much. Alicia Keys. Kính thưa quý vị,
Ladies and gentlemen, the song Good Job you have just enjoyed is also a deep gratitude that VinFuture would like to extend to those who have accompanied the prize over the past 5 seasons. Thanks to their unwavering dedication, wisdom, and enthusiasm, VinFuture has been able to affirm its standing as a prestigious international science award. At the same time, this is also an appreciation to all of you in the auditorium and to those who are watching the program online and on television. Every act of support, every show of trust you give to VinFuture contribute to the values and meanings of this journey, and VinFuture deeply appreciate it. Ladies and gentlemen, tonight the VinFuture Prize Award Ceremony has found 7 recipients of 3 special prizes who have contributed to lighting up knowledge, opening new doors to the future of humanity. Yet our journey of recognition still has one final pinnacle, a moment that the whole auditorium has been waiting for, a prize honoring the love for life, the faith in science, and living hope for billions of people around the world. Well, ladies and gentlemen, we are now approaching the most important moment of the 2025 VinFuture Prize Award Ceremony, the moment to honor the most outstanding scientific work, recognized as creating a groundbreaking change for the world. And this is also VinFuture's most valuable prize, worth $3 million, equivalent to over 78 billion Vietnam dong. And it is a prize the VinFuture Grand Prize 2025. Right now, we are moving closer to that special moment. Who, which scientific work and invention will be awarded in the VinFuture Grand Prize 2025, the prize that honors the minds that change the world? Ladies and gentlemen, the 2025 VinFuture Prize received over 1,700 nominations from more than 70 countries and territories. Only one most outstanding, most pioneering, and most impactful work will be awarded the VinFuture Grand Prize 2025. Which scientific work will mark this milestone in the history of VinFuture and the history of global science? And the most expected moment of this evening is very close. We are honored to announce the winner of the VinFuture Grand Prize 2025. Congratulations, Dr. Lowy, Dr. John Schiller, Dr. Aimée Kreimer, and Professor Maura Gillison for the discovery and development of HPV vaccine to prevent tumors caused by human papillomavirus. Ladies and gentlemen, this is one of the most impactful medical achievements of the 21st century, protecting hundreds of millions of people from HPV-related cancer. Their groundbreaking discovery have ushered in a new era of cancer prevention through immunization and have become a cornerstone of the World Health Organization global strategy to eliminate cervical cancer. Now, please enjoy the introduction of clip about the prize winning nomination. 10 giây, một phụ nữ lại thiệt mạng vì ung thư cổ tử cung do virus HPV gây ra. Phần lớn ca nhiễm HPV diễn ra lặng lẽ, không triệu chứng. Hai chủng HPV-16 và HPV-18 đặc biệt nguy hiểm, là nguyên nhân của nhiều bệnh lý ác tính, nhất là ung thư cổ tử cung, căn bệnh ung thư phổ biến thứ 4 ở phụ nữ. Mỗi năm theo WHO, virus HPV gây ra khoảng 690.000 ca ung thư mới và 350.000 ca tử vong trên toàn cầu. Trong đó, phần lớn các ca mắc nằm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Thực tế này phản ánh bất bình đẳng lớn trong khả năng tiếp cận các chương trình tiêm chủng về quốc gia. Thế giới cần một loại vaccine để chủ động phòng ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm của virus này. Các nghiên cứu nền tảng về protein, vỏ capsid của virus papilloma ở người đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trong nghiên cứu vaccine HPV. Thay vì dùng virus sống đã bị suy yếu, vốn ẩn chứa trong những nguy cơ gây bệnh, một nhóm nhà nghiên cứu về virus và ung thư người Mỹ
đã tập trung vào protein vỏ L1 của virus. Họ phát hiện protein này có thể tự sắp xếp thành các hạt giả virus, giống hệt virus thật về hình dạng, nhưng không có lõi về vật liệu di truyền ADN bên trong. Nhờ cấu trúc vỏ rỗng này, hạt giả virus hoàn toàn vô hại, nhưng có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch như virus thật xâm nhập vào cơ thể người, từ đó tạo ra kháng thể hiệu quả vượt trội so với các phương pháp thử nghiệm trước đó. Công nghệ hạt giả virus đã mở đường cho sự ra đời của vaccine đầu tiên như Gillison và Cervarix, đánh dấu kỷ nguyên mới trong phòng ngừa ung thư do HPV gây ra. Tuy nhiên, ở những nước có thu nhập thấp và trung bình, quy trình tiêm nhiều mũi trong thời gian dài và hạ tầng y tế hạn chế khiến nhiều trẻ em gái không thể hoàn tất phác đồ tiêm chủng đầy đủ, làm giảm đáng kể hiệu quả bao phủ của chương trình phòng ngừa. Trong bối cảnh đó, các thử nghiệm lâm sàng dài hạn tại Costa Rica, Kenya, Tanzania và Ấn Độ ở nhóm phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi cho thấy chỉ một liều vaccine HPV duy nhất đã đạt hiệu quả bảo vệ trên 90%, duy trì kháng thể bền vững trong nhiều năm, giúp phòng ngừa các chủng HPV có nguy cơ gây ung thư. Các bằng chứng cho thấy phác đồ một liều vaccine HPV cho trẻ em gái và phụ nữ từ 9 đến 20 tuổi có hiệu quả tương đương phác đồ 2 đến 3 liều ở nhóm tuổi lớn hơn. Nghiên cứu mang tính phát hiện này mở ra cơ hội tiếp cận công bằng hơn cho hàng triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu ung thư và dịch tễ học cũng xác định mối liên hệ giữa HPV và ung thư vùng đầu, cổ, bao gồm ung thư miệng, lưỡi và họng. Những bệnh thường xuất hiện nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ sau khi nhiễm HPV. Hầu hết những người mắc ung thư vùng đầu, cổ liên quan đến HPV là nam giới ở độ tuổi 50 đến 60. Điều này cho thấy HPV không chỉ là mối đe dọa đối với phụ nữ, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe cộng đồng nói chung. Đến nay, hơn 250 triệu liều vaccine HPV đã được tiêm cho hơn 86 triệu bé gái trên toàn thế giới, giúp ngăn ngừa và cứu sống hàng triệu người khỏi các bệnh do HPV gây ra. Theo các nghiên cứu quốc tế, việc tiêm chủng có thể ngăn chặn ít nhất 8 triệu ca ung thư mới do HPV trong 70 năm, tương đương hàng triệu gia đình được bảo vệ khỏi nỗi đau mất người thân. Giải thưởng chính VinFuture 2025 vinh danh 4 nhà khoa học người Mỹ: tiến sĩ Douglas Lowy, tiến sĩ John Schiller, tiến sĩ Aimée Kreimer, giáo sư Maura Gillison, vì những phát minh đột phá trong việc khám phá và phát triển vaccine HPV, phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra, đã cứu sống hàng triệu người và sẽ tiếp tục góp phần làm giảm gánh nặng ung thư toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Well, ladies and gentlemen, now on the stage are the laureates of VinFuture Grand Prize 2025, Dr. Douglas Lowy, Dr. John Schiller, Dr. Aimée Kremer, Professor Maura Gillison. They are the winner of VinFuture Grand Prize 2025 for discovery and development of HPV vaccines. And we are now honored to invite His Excellency Mr. Thanh, Politburo member, Chairman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, to the stage to present the trophies and certificate to the laureate. Please join me in welcoming him, and we would like to invite everyone in the auditorium to rise to witness, celebrate, and congratulate the laureates of the VinFuture Grand Prize 2025. Thưa quý vị, xin dành cho pháo tay và sự ngưỡng mộ. Ladies and gentlemen, please give a big applause to express our admiration to all the winners. Với giải thưởng chính VinFuture Grand Prize 2025. Congratulations to all the winners of the VinFuture Grand Prize 2025. Once again, a big applause, long applause to congratulate all the winners of the VinFuture Grand Prize 2025. Xin được trân trọng cảm
Thank you very much, His Excellency Mr. Trần Thanh, Politburo member, Chairman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. Congratulations, becoming the laureates of VinFuture Grand Prize 2025. We would like to hear a few words from the laureates. Thank you. Thank you very much. Good evening, and I first want to thank the VinFuture Foundation for bestowing this honor upon us. What we have been able to do can save more than 250,000 lives every year, and many of these lives that are saved are from women in poor countries. We would not be here if it were not for the generosity of the United States Congress in funding the National Cancer Institute of the United States, which funds virtually all of our research. When John, Schiller, and I started on this journey, we had no idea that it would lead to a vaccine that would be so successful. It was both fortunate as well as a wonderful coincidence. We are not so smart to know in advance that what we were going to do really worked well. But fortunately it did, and thank you so much. The third thing that I want to talk about, though, is when you make a hypothesis, you need to develop evidence that it actually is true. And thanks to Aimée Kreimer and her dedication and follow-through, we were able to test a large number of women to test the hypothesis that one dose would be sufficient to confirm long-term prevention for HPV infection. And the results that occurred very recently, actually this week were published, show that one dose is just as good as 2 doses. And we are just so gratified by it. So before I finish, thank you again for the VinFuture Foundation and what you represent. Thank you. You can see that we work as a team. Now, before I start my comments, I just got to say I'm totally overwhelmed. I mean, what an amazing event and what a beautiful venue to do it in. But I have to say it's a little hard to follow Alicia Keys. Okay, let's go to the scripted remarks. I hate to read stuff, but this is so important that I don't want to forget half the stuff like I usually do. So I have to say that it's really been the ultimate privilege of my scientific career to have been able to work on this HPV vaccine since its obsession. And there's really 2 reasons. And one, which Amy and Doug will talk more about, is the public health implications. But I'm going to let you in on a little secret. Scientists do it for the thrill of discovery. And this vaccine has exceeded all reasonable expectations at so many places along the way that it's been thrilling to try to discover why that is the case. And we do it both for the basic science knowledge, but also because it can inform the development of new vaccines that could have the same wonderful properties as the HPV vaccine. Now, given the large enterprise required for the development and implementation of a new vaccine, it goes without saying that there are far more people than we could ever mention. But I do want to mention one guy and give a shout out to Reinhard Kernbauer, who as a postdoc in our lab was the first to really discover that 36 copies of a single protein from the virus could self-assemble into a particle that could generate very high levels of antibodies that prevented infection by the real virus. And I would also like to shout out
to my two great colleagues, Doug and Aimée. Doug I've worked for 40 years with, and Aimée I've worked only for the last 20 years. But finally, I'd also like to acknowledge the companies who first took what was a leap of faith to try to develop this vaccine. At the time we tried to develop this vaccine, no successful vaccine against a sexually transmitted disease had ever been developed. And to this day, there are no other ones besides the HPV vaccine. And they were able to invest hundreds of millions of dollars to see if we were right. And so lastly, I'd like to express my deepest appreciation for the VinFuture Foundation for really taking the lead to try to generate science for all. So thank you very much. Cervical cancer is a leading cause of cancer death and mainly affects poor women. I have devoted much of my career to research that can increase access to HPV vaccines through improved understanding of the vaccines and by forging new ground about their capabilities. These vaccines have the potential to eradicate cervical cancer as well as other cancers caused by HPV. I do this to make the world a better place for women, their children, their families, and their communities. I never expected to get an award for this work, but receiving this one means everything to me. I express my heartfelt gratitude to the VinFuture Foundation for acknowledging our scientific advances and honoring our passion and commitment to a field that has the potential to improve health equity on a global scale. I am a big believer in team science and would not be here without my strong collaborations with Dr. Schiller and Lowy, as well as the brilliant and accomplished scientists and clinicians in Costa Rica. I thank my husband and the rest of my family who are watching from home for supporting me in so many ways. You empower me to serve as a scientific leader and advance global health. Thank you. I have been extremely fortunate in my career to build and lead teams of scientists and dedicated clinicians focused on improving public health and on improving the lives of people diagnosed with cancer. I am a cancer doctor. Such collaborations are absolutely essential to progress that we can make. So I dedicate my award to these teams, and most importantly, to the thousands of patients who selflessly volunteered for our research studies in the hopes that they would help others. My sincere gratitude to the VinFuture Foundation and to the Prize Council for this incredible honor. I have to also acknowledge my research laboratory because without them, I could accomplish nothing. I appreciate their hard work and their dedication. And also, thanks importantly to my family. My husband David and my daughters Leah and Sana are here, and I thank them for their support and love. Thank you so much. Thank you very much. VinFuture Grand Prize 2025 laureates. And please return to your seats. Thank you. Congratulations. Dr. Douglas Lowy, Dr. John Schiller, Dr. Aimée Kreimer, and Professor Maura Gillison. Vâng, một lần nữa xin được chúc Once mừng cho các again, nhà khoa học. congratulations to all the winners of the VinFuture Grand Prize 2025. Và bây giờ thì xin mời các nhà khoa học chúng ta sẽ quay trở lại vị trí của mình và tiếp tục theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, Ladies and gentlemen, scientists do not speak loudly, yet every invention they create resonates like a self-affirmation. This is me. This is my choice. This is the footprints that I leave on the world.
quiet yet powerful, not flashy yet transforming the lives of millions of people. And that spirit, the spirit of steadfast heart, of those who dare to overcome all doubts, to pursue what it is right, to stand tall amid the storm and say, "This is me." Please enjoy a special performance of the song "This Is Me," performed by the Hanoi Voice Choir, conducting by conductor Dong Quang Vinh, as a brilliant tribute to all steadfast hearts who have contributed to making the world a better place today. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna stand a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hit my skin. Don't fire away, 'cause today I won't let the ship sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors, and that's what we are. Don't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, gonna send a flood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. The words wanna cut me down, they say no one should This is me. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Dong Quang Vinh Thank cùng you với very giàn much, đọc sướng Hà Nội conductor Voices Dong Choir. Quang Vinh and the Đã mang tới Hanoi cho chúng Voice ta những Choir giai điệu for thật yêu delivering cảm such xúc. a deeply moving performance. Và thưa quý vị, những And công ladies trình and vừa được vinh gentlemen, danh the trên works sân that khấu của we have VinFuture just 2025 been honored không on chỉ là the thành tựu VinFuture khoa học, Prize đó là stage những ngọn hải đăng trí thức. 2025 are Mỗi not con mình là just một bước only tiến, mỗi nhà scientific khoa học achievements là but một nguồn also sáng.
the lighthouse of knowledge. Each invention is a step forward. Each scientist is a shot of light, joining a journey marked by the 5th season with a message, rising and thriving. And the last musical performance served as a farewell, closing a night filled with emotion and knowledge. Thank you so much for your presence, for joining VinFuture in spreading the spirit of innovation and nurturing the aspiration to build a brighter and more sustainable world. We wish you all good health, peace, and inspiration to keep going on the journey ahead toward the future. And we look forward to seeing you again at the 2026 VinFuture Annual International Science and Technology Award Ceremony. See you in 2026.